Welcome to Harshini Engineers Academy. So, ఈ వీడియోలో ఫ్లాట్ స్లాబ్ డిజైన్ ఎలా చేయాలి, డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ స్లాబ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. So, let us see the guidelines and what are the codes we are going to use for the design of flat slabs. So, ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. First thing is, what is flat slab? Flat slab are also known as beamless slab. A type of slab in which the flooring slab is directly supported on columns without the agency of beam or girders. అంటే ఫ్లాట్ స్లాబ్ అనేది beam లేకుండా డైరెక్ట్ గా స్లాబ్ is connected with columns. Column is directly connected with the slab. So that means beamless slab అని కూడా అంటాం. So that is called flat slab అన్నమాట. For span from 5 to 9 meters, thin flat slabs are the preferred solution for the construction of in situ concrete framing where a square or near square grid is used. They are provided in theaters, factories, and mills, shopping complex, and other buildings also. Okay. So this is the flat slab. Let us see the diagram. So here there is no beam. Only slab is connected with the column. That means column is directly connected with the slab. So this is the flat slab diagram. Just see the component parts of here. There is no beam at all. Only column and slab is there. Such type of slabs is called flat slabs. Coming to types of flat slabs. Flat slab lo anedi manaki different types of flat slabs unnai based on the drop and column head. So first diagram represents the flat slab without drop and without column head. So ikkada emi levu manaki drop ledu column head. Second diagram chestunnaithe flat slab with drop panels. Some amount of drop anedi ikkada provide cheyadam jarigindi. Okay na. Third diagram chudandi. Flat slab with column head. Only column head మాత్రమే ఉంది. There is no drop at all. Fourth diagram lo flat slab with drop and column head. These are the four types of flat slab అనేది జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. Next. So let's see. In practical, flat slab resting directly on the column. So only slab and column ఉన్నాయి. So there is no drop on column head in this diagram. So coming to second diagram, flat slab with some amount of drop is there. Let us see clearly. The red mark is here. See the inside of the red mark and it is visible for you. So the drop is provided here. So column, drop and slab. So the flat slab is with the drop. Okay. So third diagram చూసినట్లయితే flat slab with drop and column head రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ. Column head అనేది ఉంది, drop అనేది ఉంది. This is the third type. Fourth type వస్తే flat slab with column head only column head మాత్రమే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. These are the four types of flat slabs అనేవి మనకి జనరల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ స్లాబ్ వస్తే యూజెస్ ఆఫ్ కాలమ్ హెడ్స్. కాలమ్ హెడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది స్లాబ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. రెడ్యూస్ ది మూమెంట్ ఇన్ ది స్లాబ్ బై రెడ్యూసింగ్ ది క్లియర్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్. మూమెంట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాము స్లాబ్ లో. ఇది క్లియర్ కవర్ అని ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ కానీ రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల మూమెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డ్రాప్ ప్యానల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ది షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది స్లాబ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ ది నెగటివ్ మూమెంట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది స్లాబ్, స్టిఫెన్ ది స్లాబ్ అండ్ హెన్స్ రెడ్యూస్ ది డిఫ్లెక్షన్. సో డిఫ్లెక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ చేయడం కోసం డ్రాప్ ప్యానల్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. మూమెంట్ ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం కాలమ్ హెడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ కాలమ్ హెడ్స్ అండ్ ప్యానల్స్. దట్ మీన్స్ డ్రాప్ ప్యానల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ స్లాబ్? ఫ్లాట్ స్లాబ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ రూమ్ లేఅవుట్, ఓకే, సేవింగ్ ఇన్ బిల్డింగ్ హైట్, షార్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ టైమ్, ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వెల్డెడ్ మెష్. దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ స్లాబ్స్. ఓకే. పంచింగ్ షియర్ అంటే ఏంటి? Always a critical consideration in flat plate design
critical consideration అనేది ఉంటే flat plate design లో around the columns, instead of using thicker section, shear reinforcement in the form of shear heads. Shear reinforcement in the form of shear heads. Shear studs or stirrups. Cages may be embedded in the slab to enhance shear capacity at the edges of walls and columns. So this is all about the punching shear. Next, column strip and middle strip. Basically, the panel is divided into three parts: column strip, middle strip, and column strip. Okay, so moment distribution అనేది throughout the column strip చేయాలి and middle strip చేయాలి, only column strip చేయాలి. Okay, no? So column strip means a design strip having a width of 0.25 L1 or 0.25 L2, whichever is less. L1, L2 represents here shorter span and longer span of the panel. So column strip లో మనం డిజైన్ చేయాలంటే width of column strip ఎంత తీసుకోవాలంటే minimum as per the code IS 456-2000 0.25 L1 or 0.25 L2. దేనిలో అయితే ఈ రెండిట్లో ఏది తక్కువ ఉండేది మనం తీసుకోవాలి. That means have to consider it as width of the column strip. Okay, next, remaining middle portion which is bonded by the column strip is called, so remaining portion ఏం చేస్తాం ఏమంటామంటే మనం middle strip అని అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్, general design considerations as per IS 456-2000 clause number 31.2 ప్రకారం డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ ఏంటి ఫ్లాట్ స్లాబ్ కి 31.2 ప్రకారం. థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ స్లాబ్ ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ స్లాబ్ షెల్ బి generally controlled by considerations of span to effective depth ratio given in 23.2. that equal to for mild steel ki aithe it equal to 40 vastadi, HYSD bars ki aithe 32 వేసుకొని చేయాలి. For slabs with drops and span to effective depth ratio is obtained in accordance with the provisions in 23.2 shall be multiplied by 0.9. In case drops కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే this values అనేవి మారుతాయి, that is multiplied with 0.9 అన్నమాట. So that becomes 40 into 0.9 equal to 36, that is for mild steel, and 32 into 0.9 equal to 28.8 is for HYSD bars. So mild steel కింద ఏమేమి బార్స్ వస్తాయి, దట్ మీన్స్ ఏమేమి గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్స్ వస్తాయంటే FE 250 గ్రేడ్ వస్తుంది. HYSD బార్స్ కింద వచ్చేసి FE 415, FE 500 బార్స్ అనేవి HYSD బార్స్ కిందకి వస్తాయి. For this purpose the longer span shall be considered. సో దీనికోసం లాంగర్ స్పాన్ ని మనం తీసుకుంటాం, ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది. The minimum thickness of the slab shall be 125 mm ఉండాలి. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది స్లాబ్ ఎంత ఉండాలి మనకి 125 mm ఉండాలన్నమాట. Thickness of the slab is equal to 125 mm, that is the minimum thickness of the slab. Okay, next, drop as per the code 456-2000 31.2.2 ప్రకారం డ్రాప్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే that should not be less than 1/3 of the panel length. సో ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మనము ఫస్ట్ థిక్నెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసి తీసుకుంటామో either shorter or long, అదే డైరెక్షన్ లో డ్రాప్ అనేది should not be less than 1/3 of the panel length. ప్యానల్ లెంత్ లో 1/3 కన్నా తక్కువ అయితే ఉండకూడదు. ఫర్ ఎక్స్టీరియర్ ప్యానల్స్ the width of drops at right angles to the non-continuous edge and the measured from the center line of the columns shall be equal to 1/2 of the width of drop for interior panels. So minimum thickness of the drop ఎంత ఉండాలి, should be more than 1/4 of slab thickness ఉండాలి or 100 mm ఉండాలి. That is the minimum thickness of drop. Okay. Coming to column heads, this is the code IS 456-2000 ప్రకారం 31.2.3 క్లాజ్ నెంబర్ లో కాలమ్ హెడ్స్ సంబంధించిన మ్యాటర్ అనేది మనకు దొరుకుతుంది. Let us see the diagram here. Here drop is there and as well as column head is also there. Both is there in this flat slab present. So this is the column head and this is the drop. Okay, the column head may be called as column capital also. Okay, so the largest right circular cone or pyramid that has a cortex angle of 90 degrees can be included entirely within the outlines of the column, and the column head shall be considered for the design purposes also. Okay, next, determination of bending moment from clause 31.3, methods and analysis of design 31.3.1. So it shall be permissible to design the slab system by one of the following methods.
that is direct design method, that is specified by 31.4. The equivalent frame method, that is specified 31.5. In each case, applicable limitations given in 31.4 and 31.5 shall be made. So these are in the code book. We have to see the class numbers. Okay. Direct design method limitations ఏంటంటే, so there shall be minimum of 3 continuous span in each direction. There shall be minimum 3 continuous spans in each direction అనేది మనకు కావాలి. The panel shall be rectangular and the ratio of the longer span to shorter span within a panel shall not be greater than 2. It shall be permissible to offset columns to a maximum of 10% of the span in the direction of the offset, notwithstanding the provision in B. Successive spans in each direction shall not differ by more than 1/3 of the longer span. The end spans may be shorter but not longer than the interior spans. The design live load shall not be exceed 3 times of the design dead load. These are the limitations of the direct design method. Okay, this is all about the theoretical procedure and design consideration of the flat slab. Okay, next this is all about this introductory part of the flat slab. So next session we will go with one problem, design of flat slab numerical. Okay, thank you. డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ స్లాబ్ సంబంధించిన వీడియోస్ని అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నాము. సో ఈ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్గా రావడానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.